Hello, welcome everyone. I'm very, very happy and very, very fortunate to be part of this conference, and I'm feeling very, very happy to be with all of you. Добрый день, я очень счастлива быть вместе со всеми вами, участницей этой конференции. And being from India, we have a genuine love for Russia, and we have a very, very close connection. So I personally love Russia, and I hope that someday I can visit personally. Как представитель Индии я хотела поделиться тем чувством любви, которое существует между индийцами и русскими. И я надеюсь, что вы также разделяете это чувство. So today for this conference, I have selected the topic Govardhan Skill Center, an example of sustainable livelihoods for women, for tribal women. So the first slide, as you can see, this is our beautiful skill center building, which is one of the three buildings in this beautiful campus, which is located in Mumbai, about 2 hours from the city. Для своей презентации я выбрала презентацию Центра развития навыков Говардхан. Видите, это одно из 3 зданий. Он находится примерно в 2 часах езды от Мумбаи. Я расскажу вам про этот центр. So I hope that someday all of you can visit this beautiful Govardhan Skill Center. And as the topic of today's discussion, we are going to highlight the work that is being done by Govardhan Skill Center to empower and give skills to the tribal youth, both women and men of this area. Я всех приглашаю посетить наш центр и посмотреть своими глазами, как он работает. Сейчас я сделаю короткую презентацию того, как развиваются образовательные программы, связанные с развитием различных навыков для населения местных племен. Personally, I am heading the women section of the project, where I'm heading the Women's Empowerment Program, where we are working towards giving women a means for livelihoods by teaching them skills. Лично я возглавляю женскую часть этого проекта. Мы разрабатываем программы для того, чтобы женщины обретали навыки поддержания себя и развития каких-то ремесел, навыков для устойчивости в развитии. Next slide. Следующий слайд. So, слайд. Переключите, пожалуйста. Yeah, so we'll cover this whole presentation in 3 aspects. We would like to explain to you the need for skill development in this area. Because let me explain to you, this area is the tribal region where the youth are completely neglected and they don't have any means for good education or good institutes where they can learn, and they don't have any facilities. В своей презентации я буду говорить о 3 аспектах. Это необходимость такого центра. Центр действительно необходим, потому что территория заселена племенами, в которых молодежью полностью пренебрегают, и их развитие, оно имеет совершенно неотложность. Next slide. So the need for skill development here in this area is very, very necessary. Next slide. Следующий слайд. So the state that we are living here. Next slide. The state that we are living is Maharashtra state, and the Maharashtra state here
And the location where I am working with these women and youth is in the Adivasi or the tribal area, which is very, very neglected. And there is such a need in the state for skilled manpower. There is a lot of need for skilled manpower. As you can see in this table, there are different areas where the people, the government needs a lot of skilled manpower, such as in the area of education, agriculture, media, transportation, tourism, healthcare services, food processing, textile and clothing, gems and jewelry. These are the different industries which needs skilled manpower and women power. Здесь мы приводим таблицу потребностей штата Махараштра в различных профессиях. Эта потребность достаточно большая, она существует одновременно с большим количеством неквалифицированного населения, молодежи, населяющей этот штат. Вы видите, что потребность в таких областях, как строительство, как розничная торговля, банковское, финансовое дело, сельское хозяйство, образование – это основные вакансии, которые существуют в регионе. И наша задача дать людям навыки, дать профессии, чтобы они могли участвовать в этом рынке труда. So next slide. So we require a labor force, or we require almost 47.08 lakhs of labor force is required by the different sectors that we just saw. So the government has given us a chance to give a chance to these tribal youth to be a part of these different industries so that they can get work. But for that, we need to give them skills. В частности, округ Палглар нуждается... Palghar, yeah. Палглар. This is the tribal area, Palghar. Да, там, где мы проводим вот эту целевую программу, количество рабочих мест к 2023 году увеличилось до 47 лакхов, 47 на 100 тысяч умножить надо. 4 миллиона 700 тысяч рабочих мест. И то количество населения, которое мы должны охватить обучением, составляет ежегодно 44 695 человек. You can go to the next slide. В то же время способности образовательной системы штата, они достаточно низкие. So the baseline survey was done of this tribal area, and the shocking thing is that the youth and the children are 31% are illiterate. They do not get the facilities for even basic schooling. And 8.9% students who reach the stage of 11th or 12th grade, they drop out from school and college after 10th. They do not get that facility. And there are few people who reach college. So there is lack of education and there is no facility for giving them some alternate skills by which they can get a job. Общая статистика по образовательной системе штата такова, что 31% детей полностью неграмотны. Чуть меньше 9% учеников заканчивают образование до 11-12 класса. Next slide. Да, и 39% детей проходят лишь начальную школу. Следующий слайд. So next slide. So the work that we have done through Говардхан Skill Center. Previous slide, please. So we are working towards youth empowerment. So all these school dropouts, we want to create a facility for them, for the boys and for the girls, for the tribal youth to learn skills. Once they learn some skills, something which will empower them to get them a job within their own area. For example,
the situation is so bad that because they don't have any means for getting a job, because they don't have skills, they leave the village and they go to the city. And there they have to struggle because they work as labor. Наша программа состоит из 4 основных фокусов. Это усиление способности молодежи к тому, чтобы занять место на рынке труда, то есть это их образование, выработка определенных навыков. Также усиление роли женщин также на рынке труда, через образование. Это специальный отдельный фокус на сельское население, женское сельское население, по развитию их обучения, и также обучение учителей для школ и других учебных заведений. So we are focused towards youth empowerment, where we are giving skills to the tribal boys, and women empowerment, where we are giving skills to the women. And we have Arogya Ashray Women Empowerment Program, where we are not only giving them skills, but also working towards giving them sustainable livelihoods, by which they don't have to leave the village and go to the city and work as labor in buildings or, in a very, very difficult life in the city. So we are trying to train these girls or women within the village so that they get some work within the village and they don't have to go to the cities. Обучение молодежи сосредоточено на развитии местных молодых людей из племен, населяющих эту территорию. Мы обучаем женщин, и также у нас обучение сельского населения, женского, оно не останавливается просто на получении образования. Мы также пытаемся найти для них средства для поддержания себя в сельской местности, чтобы они не покидали деревни, не переезжали в крупные города, а находили средства к существованию через какие-то ремесла. Next slide. So we will go fast on this the boys, the skilling of the boys. Следующий слайд. Slide. Next slide. So for the youth, we have the basic rural technology diploma, which is a 1-year program. We can go quickly. We can just show the pictures. Да, профессии, которые получают молодые люди, это диплом основ сельского хозяйства, технологий сельского хозяйства, это электротехники, это сварщики и работники help desk, это служба, сервисная служба телефонная. Next slide. Next slide. Следующий слайд. Next slide. Следующий. So we teach them basic skills which they can use in the village, such as construction work, carpentry work, welding, plastering, painting, engineering. Where in engineering we have soldering and welding. So these are the skills that the boys are given, and even the girls who are part of this program. Преимущественно для молодых людей, также для девушек, мы обучаем их профессиям, связанным со строительством, столярным делом, с инженерией. Welding and plumbing and soldering. Сварка, сантехника. Next slide. So you can see the boys are being taught. Next slide. They're also taught electrical. Также electrical wiring, installation of the electrical электромонтаж, обслуживание электроустановок. Next slide.
This is the solar panel. Это солнечные панели. Next slide. And then agriculture, which is the most common thing in the villages which is needed. They need to learn about agriculture and animal husbandry so that they can remain in the village and have a good livelihood. Мы также обучаем сельскому хозяйству и животноводству для того, чтобы, приобретая эти профессии, люди оставались в деревнях, не выезжая в города. Next slide. They learn hands-on. Hands-on training is given to them where they do it very less theory and more of practical. Next slide. Теории не так много, в основном очень много практических занятий. So the boys and girls, they are also taught about health, hygiene, which we will see in the and also food processing, preservation of food, processed jam, bakery products, even cooking is taught in this course. Им также преподают знания по здравоохранению и по сохранению продуктов, консервации и так далее. То есть основные знания, требуемые в жизни. Следующий. Next slide. Next slide. So this project, we have almost trained more than 100 youth in this program. Next slide. These are the few success stories where many of them have completed and got jobs within the village in some companies which are working and they are absorbed in the local industries and Мы companies. уже выпустили более 100 выпускников, которые нашли работу в близлежащих предприятиях. Next slide. So electrical technicians work, even girls learn this. There's a welding technician course. This is a short-term courses. Это короткий курс, обучающий для сварщиков. Next slide. Следующий. Next slide. These are the different types of welding that is taught. Next slide. Next slide. So this is all the different courses that we are teaching the youth, the tribal youth. On the left side is all for the boys. It's the DBRT which we just saw. And now we will start for the women. What are the skill development programs that we are teaching to the women? And if you may see on the right side, there is the short-term courses for self-help groups for women. Здесь представлены все курсы, которые мы обучаем молодежь этих племен. Если вы посмотрите справа, то здесь есть курсы по развитию самообразования среди женщин. Next slide. So for women, we focus on seeing to it that the women in these villages, they are more focused towards taking care of their family and their homes because they have to take care of their children, work in the fields, work for the family at home. So we have to see that we can give them some skills by which they can earn a decent livelihood so that they can sustain themselves and their families. Жизнь женщин в сельской местности в основном связана с домохозяйством, с воспитанием детей, и мы пытаемся прививать им те навыки и обучать тем ремеслам, которые помогут им поддерживать жизнь и также So for women, for empowering women, we focus on 3 aspects: skills,
giving them skills, taking care of their health, both physical, mental and emotional health, and last, giving them spiritual values. Три фокуса в образовании женщин. Первое – это дать им ремесло, какую-то профессию, которая могла бы поддерживать им, помогать поддерживать существование в сельской местности. Это знание о здоровье, здравоохранении, гигиене и также о духовной ценности. So next slide. So women empowerment, the skills that we are giving them in our skill center is something which they can use even in their homes and in their local areas. That way they can get work. So tailoring or sewing is something which every girl in the village, every woman, many of them would really like to learn, because that way they can use that skill for getting a job, or they can make clothes and have a livelihood easily even from their homes. So tailoring is one skill. Beautician's course is one which they can use, and computer is something which is very needed, and self-defense. So 4 основные направления профессионального развития женщин. Основное вот это кройка и шитье, это услуги, связанные с красотой, и компьютерные навыки, компьютерное образование, а также самооборона. So the self-employed trailer, this is a course by the NSDC, which is National Skill Development Corporation. We are affiliated to the National Skill Development Corporation, and through this we are giving certificate course of 3 months to training basic tailoring and sewing. This. Next slide. Профессия самозанятого портного занимает обучение 3 месяца. Этот курс поддерживается национальной корпорацией по развитию ремесел, и получает каждый выпускник сертификат профессиональный. Next slide. So we teach them everything from sewing, basic sewing, to different even marketing, helping to sell their products in the market. Next slide. Обучает различным навыкам, в том числе маркетингом, способностью продавать свои продукты на рынке. So we have trained, next slide. So we have the impact that we have done as of now is we have trained 100 plus tribal women in these stitching methods, the basic stitching, and by that they have started working, and they have started getting an income out of this skill, and many of them are working from home, and they have started their own small business. Мы обучили уже более 100 женщин различным техникам шитья, благодаря чему на 30% примерно у них увеличился доход ежемесячный, и они также все могут работать из дома как предприниматели, самостоятельные, индивидуальные предприниматели. Next slide. So we have an institute with all these sewing machines where we are training them how to stitch. Next slide. У нас есть образовательные классы со швейными машинками, где мы можем их обучать работе на них. So self-defense is something which every woman needs, whether it's in the village or in the city. So this is a training camp which we do in the year, where we teach them self-defense, so that they can defend themselves against any kind of assault, and mainly to boost their self-confidence. And in case of harassment, sexual harassment or any kind of harassment, they learn how to tackle these situations. Курс самообороны, он также очень важен, потому что он дает, с одной стороны, навыки, как постоять за себя в случае какого-то насилия в отношении женщин. Также очень важно, он дает уверенность в себе, в
случае попадания в какие-то ситуации мы объясняем, как из разных ситуаций нужно выходить женщинам. Next slide. So these are few of the courses that we have done for self-defense to teach them. Next slide. So Arogya Ashray project is one more a rural outreach project which we have done for empowering the village women and the self-help groups that I had talked about. Next slide. Арогья Ашрай проект – это проект, направленный на самообразование женщин в сельских общинах в составах небольших групп. Yeah, because health is a very aspect which is very neglected in the rural tribal area. The women are never given any importance. They are the last priority for them is their own health, hygiene and sanitation. Образование в сфере здравоохранения – это очень важный аспект, которым часто пренебрегают и даже об этом не думают. Но улучшение здоровья помогает сильно улучшить их жизнь в целом. So Arogya is means it's a Sanskrit meaning is health, and Ashray in Sanskrit word means shelter, giving them emotional, mental and spiritual care. Арогья на санскрите означает здоровье, а ашра означает эмоциональная, ментальная и духовная забота. So the focus of this project is to create change makers by healing them and mentoring them so that they can bring a change in their own local villages and become leaders. Цель этой программы – развить лидерские качества в женщинах так, чтобы они взяли ответственность за свою жизнь и могли менять свою судьбу. Next slide. So basically it is to give them skills, to empower them and to take care of their health, hygiene and sanitation, and also teach them yoga and spiritual values so that they are always peaceful and happy. Цель этой программы – это обучение, это также улучшение здоровья и условий гигиены, также обеспечение их лучшим доходом, а также возвышение духовной жизни через ценности духовные, йогу и традиционные практики. Next slide. So last year, during the COVID times, the major thing which was neglected in the villages was that they didn't have any doctors there, to even guide them for COVID. So we took a project where we taught them hand hygiene for COVID prevention, and we also taught them about increasing their immunity with natural diet and nutrition, and also home remedies which they can do because they have no facility for doctors there. So in emergency situations, what to do, we train them in that. Люди живут в условиях, в которых они никогда не встречаются с докторами, и некому даже им объяснить элементарные принципы гигиены и предотвращения различных заболеваний. Мы учим их, как раз вот ситуация с ковидом, она подхлестнула эту потребность, и мы проводили такие обучения, как соблюдать гигиену для того, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID, для того, чтобы увеличить личный иммунитет и усиление здоровья за счет правильного питания, диеты. Вот. И также простые способы самолечения какого-то в домашних условиях в случае каких-то заболеваний.
Another aspect in the village which is very neglected is menstrual hygiene and care. The young girls, the young women who go to the local schools, they are not given any facilities for menstrual hygiene and care. So we trained them in this topic, and we did a project where we made reusable cloth sanitary pads which we distributed to them. Next slide. Также важный аспект – это личная гигиена женщин. Мы этому обучаем девочек, подростков и обеспечиваем необходимыми средствами гигиены, обучая, как правильно ими пользоваться и как улучшить гигиенические условия. So in the ashray aspect, we teach them about depression, lack of self-worth, low self-confidence. We do different programs to help them with domestic violence, anger management, or anxiety problems. So we do that through yoga and celebrating different festivals. So the emotional and spiritual care I'm talking about. В модуле Ашрай мы обучаем инструментам эмоциональной и духовной заботы. Мы боремся с депрессиями, с недостатком самооценки, самоуверенности, семейными проблемами, домашним насилием, управлением гневом и проблемы с беспокойствами. Мы проводим различные беседы на духовные темы тела и души, законы кармы, защиты коров, прасад, празднование фестивалей, таких как Рамнавами, Джанмаштами и Санкранти. Sankranti, yeah. So these different festivals helps them to come together. All the women, when they come together, they help each other and they celebrate these festivals, and everyone feels more connected and happy. Совместное проведение таких праздников, оно очень сильно сплачивает людей, они собираются вместе, они что-то делают, подготавливаются к этим праздникам, они вместе их празднуют, и это очень сильно снимает вот эти все проблемы, о которых говорилось выше. Next slide. So next slide. So basic healthcare is given through the different courses, through the basic healthcare course. We started it during COVID because many times there was no doctors available, and if the children fall sick or have fever, they didn't know what to do. So we had to give them this basic knowledge for their personal health and hygiene, and we trained them in also going out into the villages and giving the COVID awareness and hygiene and sanitation to the other people in the villages. So, базовый курс здравоохранения в сельских условиях, он включает в себя элементарные знания по поводу того, что мы делаем, если мы испытываем какие-то симптомы заболевания, либо наши дети заболевают. Этих знаний просто нет у людей вообще, и поэтому любое маломальское такое вот образование, оно очень сильно им помогает в области как раз санитарии, гигиены. Все это очень сильно проявилось во время пандемии ковида. Им это было очень нужно, это знание. We also taught them how to stitch masks and reusable sanitary pads made out of cloth, and that way they were able to also get a livelihood. Мы также обучали их пользоваться средствами индивидуальной защиты, индивидуальные маски, перчатки и одноразовые костюмы, как правильно это все использовать и как это утилизировать. Next slide. Next slide. So these are the different activities, the pictures of the different programs that we did. The menstrual. Previous slide, please. Предыдущий, пожалуйста, слайд. Yeah, so you can see the pictures of the menstrual hygiene program on the right.
this is, if you can see in the picture, it's a reusable cloth sanitary pad which we taught these village women to stitch, and they that is very, very important for the rural women, because it reduces pollution, because there is no plastic in this, and there is it is very helpful even medically, because it saves them from cancer, and last but not the least, it's very, very economical for them. Справа вы видите курсы по изготовлению многоразовых предметов женской гигиены из натуральных материалов, которые не содержат синтетические материалы. Это сильно влияет на экологическую ситуацию в в окружающей природе. И также это гораздо более здоровое средство защиты по сравнению с синтетическими, содержащими различные потенциально канцерогенные компоненты. So we are looking for support for this project because there is a great need, and we are looking for people who can sponsor this so that we can continue distributing these reusable sanitary pads in the villages here. Потребность очень большая в такого рода образовании, такого рода предметов гигиены в деревне, и мы сейчас очень сильно сосредоточены на поиске спонсоров для того, чтобы мы могли продолжить эту программу и сильно изменить ситуацию со здоровьем женщины в сельской местности. Next slide. So we also do through Arogya Ashray project, we are teaching them yoga. If you may see on the left, the yoga training for the rural women. You may be thinking that yoga is only for the, we see the modern women with very stylish yoga mats and, doing yoga, and it's become like a fad. But yoga is actually very, very necessary even for the rural women. Nobody gives that knowledge to them because they're too busy working hard for their survival. For them, yoga is not just a fashion or a fad. Слева фотографии того, как мы проводим курсы йоги для сельских женщин. Кто-то может подумать, что йога – это что-то для очень модных таких женщин с ковриками, с какими-то специальными залами. Это больше для развлечений, но на самом деле йога, она жизненно необходима для поддержания здоровья, и для сельских женщин она очень-очень эффективна. So village women, they really need yoga training because they have a lot of health issues such as anemia, they have back problems and a lot of pain in their body because of the hard work that they do in the fields. So they really need yoga for healing themselves. Женщины в сельской местности очень сильно нуждаются в таких занятиях по йоге. У них есть масса проблем, связанных с заболеваниями опорно-мышечной системы, то есть суставы, кости, позвоночник. У них есть заболевания, связанные с анемией, профессиональные такие различные заболевания, которые йога позволяет преодолевать. So in this project, we go out and give them these following trainings like yoga training, and during COVID, we gave them COVID awareness, we distributed masks, and then we also gave menstrual hygiene training and distributed sanitary pads, and also taught them about anemia awareness. So these are the different trainings we did. Мы также проводили, кроме тренингов по йоге, различные специализированные тренинги, связанные с заболеванием, с пандемией COVID, связанные с женским здоровьем, связанные с анемией, в частности. And on the right, you can see that personally, I am a dentist. As you know, I am a
qualified dentist. So it was my great desire from a long time that I wanted to offer my services to the rural village people. But usually dental, the teeth problems are something which is like the last on the list, because they cannot afford any kind of treatment, even basic health treatment. Я сама как стоматолог по профессии, моей мечтой является сделать так, чтобы у сельских жителей была возможность проходить стоматологическое лечение, но по факту для них это в списке приоритетов в последнюю очередь занимает, к сожалению. И для нас очень важно, вот как минимум мы проводим диагностику, да, вот здесь зрение, офтальмологи и стоматология, а также обследования какие-то проводятся и лечение. So this year I got a support from a very good company, and they funded the whole dental camps, free treatment camps for these villages, and I'm working on it from this year March, and we aim to complete 3,000 patients in the village, and I've already finished 1,200 patients. У нас появились спонсоры, которые оплатили лечение для 3000 пациентов, стоматологическое лечение. С марта этого года мы эту программу начали, уже 1200 человек мы вылечили за этот счет. And we also do eye checkup and give free eyeglasses to, this is also part of the project, where free eyeglasses is distributed to the school children. Также проводим офтальмологическое обследование и выписываем очки и обеспечиваем готовыми очками тех, кто нуждается в корректировке зрения. Next slide. So the impact that we have last 2 years that we are working on this project for empowering women for their health, hygiene and sanitation, we have trained 200 women in this basic rural healthcare course, and they have gone out and given this knowledge to the village women through village programs. We had 50 village programs update, and 5,000 masks were distributed during COVID times. And we now have 20 village coordinators who are recruited in each village. We have a coordinator who helps in creating awareness, and we have impacted almost 2,500 women who have been given menstrual hygiene and care and COVID awareness talks. And we have distributed about 2,500 reusable sanitary pads till date. Более 200 женщин мы обучили за прошедшие 2 года. 20 из них стали координаторами в деревнях и сами обучают других. Порядка 50 деревень попали в программу «Ароги Ашрай». 5000 одноразовых масок было во время пандемии COVID нами распространено людям, и 2500 женщин получили образование об основах здравоохранения, и 2500 наборов личной гигиены для женщин было также распространено. Next slide. So the third way, another way of impacting the village is by training teachers. There is severe lack of good teachers in the villages. So the 2 programs which government run is the Zilla Parishad schools and the Anganwadi for the very small children from 6 months to 3 years of age, like the kindergarten. So we are providing training to teachers from the local villages and training them to become teachers. Также очень важная программа Зила Паришат, которая направлена на образование учителей, обучение учителей, потенциальных учителей дошкольного и начального образования для детей в деревне, для того, чтобы дети, начиная с детского возраста, с 4 лет,
обучались, развивались под руководством учителей. То есть мы обучаем именно учителей. Next slide. So we have trained the local women, and we have about 35 teachers now who are trained as teachers, and they bring about change in the local village children. They train them so that there's a great lack of good teachers in the villages. Эта программа направлена на восполнение огромного дефицита учителей в деревнях и получение начального образования детьми, которого они также лишены. Next slide. So they teach them different languages, they teach them through games, through physical activities, through music, through social skills, by celebrating festivals. In different ways, they train the children in the age group from 3 to 6 years. Различные группы, программы с детьми от 3 до 6 лет проводятся на основе языкового обучения, язык маратхи и английский, изучают различные песни, рассказывают истории, также физическое развитие, моторика, когнитивное развитие, социальные ремесла и навыки через игры, через праздники, через какие-то игры развивающие. Next slide. Next slide. So basically, the bigger children, they need maths and science, like from 1st grade to 4th grade. The maths and science, they don't have good teachers in the villages. So we have trained these many teachers to teach maths and science. Также есть потребность у детей, которые старше уже возрастом, им нужно образование получать, основы грамоты и математики, и мы обучаем учителей, которые обучают детей читать и считать. Next slide. This is our team of teachers from the villages whom we have trained, and they are now working. Это команда наших учителей, которых мы обучили среди жителей деревни. Теперь они уже полноценные учителя, они сами работают с детьми. Next slide. This is our team of teachers. Команда учителей. Следующий. So they have, the impact is they have trained 30 women who are now going to different Zilla Parishad schools, and they have also trained 30 teachers who go to these Anganwadis where they teach small children. So they have covered 550 Zilla Parishad students and 6 Zilla Parishad schools, and 1200 Anganwadi students have been impacted since last 3 years. And they have covered 25 Anganwadis. Мы обучили более 30 женщин для образования в школах учителей, также более 30 женщин для начального образования, детских садов. В результате более 550 учеников было охвачено за 3 года начальным школьным образованием, и 6 школ было открыто именно Зила Паришад, и 25 детских, режима детских садов, то есть это для начального образования учреждений было. Следующий слайд. Next slide. So we are giving work also, next employment
is a major way we want to help the rural women, because after learning the skills, we need to give them some work. Next slide. Трудовая занятость сельского населения, женщин. So we train them in cooking and making chapati making, and they help in the kitchen and they get work in the kitchen. Мы учим их готовить так, чтобы они могли работать на кухне. Следующий слайд. So we are also having cow products and different products made out of products from the cows, like incense making and making small lamps, which is used for in India. It's very common. So they get work through this project. У нас есть направление по защите коров, связанное с продажей продуктов, изготовлением различных продуктов, благовоний, какие-то светильники связаны, делают из продуктов, связанных с защитой коров. Это очень востребовано на индийском рынке. Next slide. So in cooking, they are taught how to make these Indian spices, and we manufacture all these wonderful Indian spices, and they manufacture and do the packing in-house in the skill center. Мы учим производству и упаковке различных популярных индийских специй, которые в этих центрах могут изготавливаться и обеспечивать рабочие места. Next slide. Thank you very much. Previous slide. So, so the different ways that we are doing is that once they finish learning a particular skill in our skill center, we start a project by which we can handhold them and support them to start their own small business, and or they get jobs by producing those products, and we help them by marketing those products to our local in the cities and to our local people in the local areas. После того, как мы дали определенные знания по различным ремеслам для этих женщин сельских, мы заботимся о том, чтобы они нашли достойную работу и могли производить что-то, что им по силам, и обучаем их основам маркетинга, как продавать то, что они производят. So these women, they are very, very eager to learn skills. They are very, very eager to stand on their own feet. And the only thing they are looking from us is support, and we handhold them so that they can lead a life of dignity and earn a decent living. Эти женщины, они очень благодарны, им эти знания очень сильно нужны, и больше всего им нужна наша поддержка и наша, то есть обеспечение им достойной жизни, которой они хотели встать на свои ноги и самим поддерживать себя. So I really request all of you that that somehow we can all work together in this project, which is women empowerment, and we can help, that we can give them sustainable livelihoods throughout their lives by learning skills, and also by helping them to market the products, and also to give them good health practices, good care, spiritual, mental, emotional care to them. So this is the goal of our Говардхан Skill Center, and we want all of you to join us in this endeavor. Мы просим вас о поддержке тоже, чтобы вы нас поддержали, и наш центр, он
предназначен для таких вот благородных целей, о которых я вам сейчас рассказал. И нам очень важно, чтобы на нашем центре знали, чтобы была поддержка. И доктор Сандхья, we have to finalize. Thank you very much. Спасибо всем большое. So, thank you very much for your patient hearing. Большое спасибо за слушание. Большое спасибо, дорогая доктор Сандхья. Очень полезный, важный и внушающий уважение. It's very useful, very important, very respected way to... И, конечно же, в большей степени ваша деятельность, о которой ваш доклад и рассказывает, безусловно. И в связи с этим у меня есть вопрос. I have a question. Скажите, пожалуйста, вот эти формы, эти проекты, это формы реабилитации людей, сельского населения, насколько это все развито в Индии? Или вы в этом случае такой инициатор и первопроходец и пионер? How strongly developed this approach to rural tribes in India in general, not considering your project? If or you are a pioneer in this field, or it's common way to deal with such problems in India, and there are many foundations who do this. How it's happened in India now? In fact, the government, it is very, very common, and it is happening in a very, very widespread way, because the government itself is focusing towards skilling India, you know. Skill India is a project started by Narendra Modi, and the present government is very, very focused towards this aspect of empowering the youth by giving them skills, because what they realized is that if the tribal youth, if we give them skills which they can do with their hands, you know, it's something which will always remain in their life, you know, forever, and they can earn a very decent livelihood and progress. So this is a very common project by many foundations are doing this. На самом деле эти программы поддерживают большое количество фондов в Индии, и они начаты правительством под руководством Нарендры Моди. Это имеет правительственную поддержку, это называется Skill India, то есть это ремесла Индии, нацеленные на образование навыкам различных ремесел молодых людей в сельской местности. Спасибо большое, это очень вдохновляет. Благодарим вас и приглашаем вас, вы уже традиционно выступаете в нашей конференции, работаете, сотрудничаете с нами постоянно. Мы хотим вас видеть вновь и вновь. We want to see you again and again. Please come next time. Thank you very much for your wonderful presentation. Thank you very much. Thank you for patient hearing, and I'm sorry I went a little over time. And I really am very happy to be part of this conference, and I hope I can come again. Thank you very much. Спасибо большое.